Myself Rajpriya Kaur. You are watching News Movement English. Welcome to this channel. Let's have a look on these updates. 46,759 new coronavirus infection in the last 24 hours, which is the highest in nearly 2 months, taking the overall COVID-19 tally to 3,26,49,947. The number of daily COVID-19 deaths also increased by over 500, with 509 fatalities. The death toll surged to 4,37,370 according to the Union Health Ministry data on Saturday. Kerala remained the top contributor to India's COVID-19 tally with 32,801 new infection. The number of active cases in the country has surged to 3,59,775 and now accounts for 1.10% of India's total COVID infection. The national COVID-19 recovery rate was recorded at 97.56%. The ministry said, amid a spurt in COVID-19 cases, India achieved a new milestone by administering the highest dose of vaccination. Over 1 crore doses of COVID-19 vaccine were given in one day for the first time on August 27. According to the data from Union Health Ministry, a total of 1,64,032 doses of vaccine were administered on Friday. Uttar Pradesh administration the most number of doses among states at 28.62 lakh on August 27. Motion Open Scholarship Test for Class 7 to 12th student get up to 50% scholarship for season 2021 to 22 Motion Durgapur Center. You can contact the number 943482278. Enforcement directors as summoned Abhishek Banerjee and his wife for questioning in the coal smuggling case. According to ANI, Ruggiero will be summoned on September 1 and Abhishek Banerjee will be summoned to the ED's office in Delhi on September 3. The ED has also summoned Abhishek lawyer Sanjay Pasu for questioning in Pincone case. Trimoul has reached sharply to the news of ED Simonon's State Secretary Kunal Ghosh claims. Biofina. Drink healthy, stay healthy. Lychee flavor for trade inquiry. Mail care @rkmgroup.in. Toll free number 1800-258-7060. Husband resident of Narkel Danga in Kolkata has been accused for ruthlessly and unnaturally exploiting his wife by her. According to the information received on August 17, a victim woman from Raniganj in collaboration with Asansol District Court, well known the senior lawyer Shekhar Kundu and his junior colleague Khurshid Alam committed unnatural sexual abuse including dowry, harassment, assault in Asansol Women's Police Station against her husband. A case was registered related to threat of bad conclusion, etc. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Prasad has been made the new district ruler of West Bardhaman district. He is currently the commissioner of GST. He has also been the CEO of Asansol Durgapur Development Authority. Before this, Vivu Goyal has been transferred to the post of project director of KIIP in Kolkata. 3 more IAS officers have been swapped. Onkar Singh Meena has been
been given the additional charge of Secretary Agriculture and PWD Department. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. The newly appointed Police Commissioner of Asansol Durgapur Police Commissionerate and Sudhir Kumar has assumed the charge after assuming office. He said during a conversation with Sanmarg that the law and order system would be completely maintained. Any kind of illegal activities will not be tolerated in Asansol Durgapur Police Commissionerate area. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. The second phase of West Bengal government was held today at Ashra Gram Panchayat in Salanpur block. The government was held the door of the second phase of Asra Roy Balram Girls High School. Crowd can be seen on this day. Special crowd of women were seen especially for the Lakshmi Bhandar project, accompanied by a health fellow, farmer friend, Kanyasri, etc. আগে করলো আমাদের গ্রামটাতে এই যে নেকা যেটা গ্রাম দিয়ে ঢোকালো তো এই তো সব গ্রামে চলছে, সব গ্রামে চলছে। চোপসা বেলুনের ছবি নিচ্ছ? তখন ভিড় ছিল, ফাঁকার একটা ছবি দিয়ে রাখি, শুধু ভিড়ের ছবি। এই ছবিটা গ্রামে দ্বিতীয় দিন দুয়ারে সরকার আচরা রায় বলরামে আয়োজিত করা হয়েছে। তাতে সুস্থভাবে আমাদের লক্ষ্মীশ্রী ভাণ্ডার সুস্থভাবে করা হয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড সুস্থভাবে করা হয়েছে, আমাদের সব কিছু কমপ্লিটভাবে করা হয়েছে। কত মানে আজকে কতজন মানে এসেছিল? এই 2800 প্লাস এখানে এসেছিল। মানে কি কি এখানে মানুষ সুবিধা নিতে এসেছে? এইখানে এসেছিল লক্ষ্মী ভাণ্ডার, রেশন, খাদ্য সুরক্ষা, আর কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, কৃষক বন্ধু সব কিছুই জমি মেয়েটার সঙ্গে এখানে সুবিধা নিতে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির এই প্রচেষ্টাকে আপনারা কি বলবেন? মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রচেষ্টাকে খুবই মানুষ আনন্দিতভাবে নিয়েছে। ঠিক আছে, তাতে সবাই খুশি হয়েছে, উপকৃত মহিলারা, মেন হচ্ছে মহিলারা উপকৃত হয়েছে। Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Founding Day of Youth Trinamool Congress was celebrated at Salanpur Trinamool Congress Office, Salanpur Block. Youth Trinamool Congress today celebrated Establishment Day in Salanpur Block along with whole of West Bengal. On this day, the party flag was hosted at Salanpur Trinamool office and a cake was cut. In addition, 3 spanklings were distributed by the Trinamool Chhatra Parishad through this program. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Trinamool Congress Zindabad, Trinamool Congress Zindabad, Trinamool Congress Zindabad, Marathi Manush Zindabad. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Trinamool Congress Zindabad, Trinamool Congress Zindabad, Trinamool Congress Zindabad, Marathi Manush Zindabad. আমাদের পশ্চিম বাংলায় প্রত্যেক জায়গাতেই ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ফাউন্ডেশন ডে পালিত হচ্ছে, আমাদের সালানপুর ব্লকের মধ্যে হচ্ছে। যেহেতু আজকে আমাদের আসানসোলে জেলার কর্মী সভা আছে, তাই আমরা সবাই খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি। তার পড়াশোনার মাধ্যমে নিজেকে যেন তৈরি করতে পারে এবং আর একদিকে সমাজকে নিয়ে, নিজের পরিবারকে নিয়ে চিন্তা।
এই ডবল মিশন নিয়ে ছাত্র জীবন আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়, কিন্তু এটা সুন্দর পথ, যেই পথে ছাত্ররা তাদের অ্যাম্বিশনকে ফুলফিল করতে পারে, সেই পথ তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সকলেরই আছে। তোমরা সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, এবং সরকারি যে স্কিমগুলো আছে, যে 72টা স্কিম চলছে, দুয়ারে সরকার প্রত্যেক জায়গাতে চলছে, লক্ষ্মী ভান্ডার প্রত্যেক জায়গায়। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Named Laddu Ruidas was crushed to death in a private transport vehicle at Jamuria Silpa Taluka in West Bardhaman district on Friday. 8 residents of Jamuria as the news of death of the worker in the accident spared. Tension is spared in the area. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Vikas Prasad reporting the 2-day Vijay Rai Memorial Football Tournament was inaugurated by Saraswati Sporting Club located on Kulti Birla Road on Saturday. At Birla Road, there are 23 teams in this tournament. On Saturday, the first day of game, the team of Babu Birla and Birla Royal Challenger took part. आज बिरला सरस्वती क्लब के तरफ से 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। स्वर्गीय विजय राय जी को आगे मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनसे बहुत क्लोज रिलेशन था हम लोगों का। उनके नहीं रहने से आगे साल जब फुटबॉल हुआ था तो उनके उपस्थिति में फुटबॉल हुआ था। आज हम लोग को बहुत खराब लग रहा है कि हमारे बीच में वो नहीं है। मैं उनका सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, जहाँ भी रहे बहुत अच्छी तरह रहे। और इस क्लब से अनुरोध करूँगा कि आज के इस युग में जहाँ पर लोग फुटबॉल का नहीं कोई भी खेला भूल गए हैं, जो भी खेला खेल रहे हैं मोबाइल में खेल रहे हैं, लेकिन मैं इस क्लब को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस आयोजन को बरकरार रखा है और आने वाले दिन में बरकरार रखेंगे। मैं आशा रखता हूँ आने वाले दिन में और भव्य स्तर पर आप लोग फुटबॉल करें, यही मनोकामना करूंगा। और आपके प्रत्येक चीज में मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं अपनी छोटी बातों को ध्यान देता हूँ। नितुलिया पंचायत के सभापति, पुरुलिया जिला के हिंदी प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट के कर कमलों के द्वारा आज एक विधिवत सरस्वती स्पोर्टिंग क्लब बिरला काट क्वार्टर 28/8/2021 को विजय राय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का एक उद्घाटन होने जा रहा है। श्री विजय राय के उपरांत में आज श्री शांति भूषण प्रसाद जी के द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Today on the occasion of founding day of TMCP, a meeting of Trimool worker was held at Ravindra Bhavan near Asansol BNR. পরে আসছি, অল্প অল্প বলবো, সব নয়। মনে রাখবেন, ছাত্র রাজনীতি, যুব রাজনীতি এমন রাজনীতি যা শিকড়ের গভীরে নিমজ্জিত। আমাদের সকলে সহায় মানুষ, মাটির মানুষ, দরিদ্রতম মানুষ,
সাধারণ মানুষ, সব ধর্মের মানুষ সবাইকে নিয়ে যারা শুরু করে সেটা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। তো 10 বছর 15 বছর আমি লক্ষ্য করছি, 15-20 বছর আমাদের পরের থেকে ছাত্র জেনারেশন সেভাবে এগিয়ে আসছে না রাজনীতিতে। মানবিকতার জায়গা হোক, সভ্যতার জায়গা হোক, সংস্কৃতির জায়গা হোক, প্রাণের জায়গা হোক, স্থানের জায়গা হোক, ভালোবাসার জায়গা হোক, সারা শরীরে রক্ত ঝরেছে, লাঠি গুলি বোমা কিছুই বাকি যায়নি, কুকথা অকথা কুকথ্য কুতথ্য। আমাদের রাজ্যে সমস্ত জেলাতে নতুন কমিটি গঠন হয়েছে এবং লক্ষ্য করবেন এবারে নতুন প্রজন্মের হাতে সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের জেলায় নতুন প্রজন্মের মধ্যে Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Parmanand Sarma, Divisional Railway Manager, Asansol, today 28 August 2021, inspected working of Dumka goods seat. Divisional Railway Manager reviewed the development and expansion work of Dumka goods set. He also inspected the wharf attached to the goods set there, track consecutive and linking, transaction, distribution and signal and telecommunication works, construction of track, drains and construction of retaining wall. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Of train due to pre-NI and NI work in Jabalpur division, Asansol, the following train will be diverted due to the pre-NI and NI work between Deoragram and Manjoli station in Katni and Singrauli of Jabalpur division are as follows. 3025 Howrah Bhopal special will be diverted via Dhanbad PD Deen Dayal Upadhyay Prayagraj Chekoi Manikpur Katni Murwara on 30 August 2021, 6 September 2021. 03026 Bhopal Howrah special will be diverted via Katni Murwara Manikpur Agra Chekoi PD Deen Dayal Upadhyay Dhanbad on 1 September 2021 and 8 September 2021. 09413 Ahmedabad Kolkata special will be diverted via Katni Murwara Manikpur Prayagraj Chekoi PD Deen Dayal Upadhyay Dhanbad on 1 September 2021. 09414 Kolkata Ahmedabad special will be diverted via Dhanbad PD Deen Dayal Upadhyay Prayagraj Chekoi Manikpur Katni Murwara on 28 August 2021 and 4 September 2021. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Now I am presenting SMS of News Movement. Soft attitude always create strong relations. Thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.